காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, பழைய ரீஃபில் பெண்ணை வச்சு சூப்பரான இன்ஜெக்ஷன் பெண்ணாக மாற்ற போகிறோம். இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஃப்யூச்சரில் கண்டிப்பாக நாங்கள் வீடியோவாக போடுறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நம்மளோட இன்ஜெக்ஷன் பென் செய்யறதுக்காக பழைய ரீஃபிலும் ஒரு சிரஞ்சியும் எடுத்து வச்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு ரீஃபில் பெனில் இருக்க ரீஃபில் எடுத்து சிரஞ்சி சைஸ்க்கு சூட் ஆகிற மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இந்த ரீஃபில் நான் எப்படி சிரஞ்சுக்குள்ளே ஃபிட் பண்ணுறனோ அதே மாதிரி நீங்களும் பார்த்து ஃபிட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சமாக வாட்டர் எடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்ச கலரில் பெயிண்ட் எடுத்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு கிளியராக இருக்க ஆயில் எடுத்து அந்த சிரஞ்சுக்குள்ளே ஊற்றிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச கலர் வாட்டர் எடுத்து சிரஞ்சுக்குள்ளே ஊற்றிக்கோங்க. உங்ககிட்ட கிளிட்டர் இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சமாக சிரஞ்சுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் பார்க்க கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும். செக்ஷனோட பாட்டமாக நல்லா ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட பென் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்படியே வேணும்னாலும் நீங்கள் அந்த பென் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி உங்களுக்கு லென்த்தாக இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சுன்னா நான் எப்படி கட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கிறேனோ அதே மாதிரி நீங்களும் கட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான லிக்விட் இன்ஜெக்ஷன் பென் ரெடி ஆயிடுச்சு.
தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இதே மாதிரி சூப்பரான கிராஃப்டோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பாய்.